how we do it. Easy things, lights, we go beyond entertainment and lifestyle. Just trying to understand also how the industry of music, art looks like. And time for our second conversation on Still Entertainment Thursday. We are speaking to Stories of Kapedo. If you're someone who's been to Power 254 and T, if poetry is your thing, it's not a new face. Not a new face, not a new sound. This is someone that you know, and that is what you're going to converse about. Poetry, photography, that is our conversation as of now. Stories of Kapedo, mambo? Poa sana. Uko fiti? Yes. Homa kidogo? Azi. But uko sawa? Uko fiti. Let's just start from that name. And I was even asking you before we went on air, because Kapedo in itself is something that we'd remember even as Kenyans, you know, because of this clashes at that time, killings, skirmishes. Yeah. Hapa ndo uliboro the name Stories of Kapedo, or what was it? Sasa nikupe kwanza ni kuna kitu nimekumbuka. So mimi nilikuwa hoka. Nilikuwa ndanga Gikomba. So nikiwa Gikomba wase huko Gikomba ni wa bigi. Huko mikia hizo threats za ukienda kuchukua nguo kali wanachukua. Ukienda kuchukua kitu fulani wanachukua. So mimi nilikuwa msee akinitishia na mwambie enda kupeleka Kapedo. So in the same time shootings za Kapedo zilikuwa happen like a month ago. So kuna mzai moja alianza kunitanga hiyo jina Kapedo, strictly Kapedo. So even when I started poetry nilijiuliza naweza pick nini, and then from time mimi nimetoka we are not even allowed to dream manze. Unajua kwetu ni una grow, unaoa, unagawiwa kashamba na nivo dreams, purpose, achana nazo. They don't exist. Lazima ukwe wase we live in circles. Wase kuna njia wase uenda wote. So the moment you don't go kwa hii njia hatuko na wewe. So I wanted to change something, and starting with a tarnished name, I think ilikuwa one of the best choices I ever made. And the fact that mini storyteller, so it was easy. Stories of Kapedo. Yes. Oh, so the name just fused itself because of what you do. Because of Kenya nafanya. Yes. So before when you go further, you know, today tukianza show, Victor's actually one of our colleagues, and he asked us, what is the one thing you remember in high school primary activity for you? Tuambie tubifana nitaje. Tuambie tu, mimi najua, lakini nataka watu waijue. Rachova. So nikiwa class 7, sasa nilikuwa nimeenda shule kadhaa. 5 schools. Lazima ushout. But you know vitu sasa zinajenga watu. You see where you are. You shouting. I'm shouting too much. You too much. Unani suffocate. So nikiwa class 7 ili happen. Nilikuwa ngakachopi by the way. Kuna time mademo walikuwa chat ni SDA. Walikam kwangu. So nilikuwa stay peke yangu by the way. Ini Raima kwa class 7. Kuna stay peke yangu. Maze alikuwa faa kidogo. So alikuwa amenirent ya kahao. Mademo amekuja, mademo ngapi? 7. So kuna vitu mbili nilikuwa nabaiwa mingi. Ugali, yani ni unga na sukari. So kuna hii kitu fulani kwa Kikuyu tunaitanga kaguna agot. It's a mixture of your flour na sukari. Mademo alibonda. Alafu what happened, nikajulikana ati walikuwa huko, nikafukuzwa shule. It's the funniest thing I always remember. Into the funniest of the funniest of the funniest. Kwangu. So for you ilikuwa kufukuzwa shule, different and the whole schools. story venye ilikuwa inafremiwa. I don't want to talk about it, but venye ilikuwa inafremiwa, walichoma. But the same also happened in high school, because you also went to various schools. So does this mean that Kapedo ilikuwa mtu chiki? High school growing up? High school ili change. High school time nil get high school nilikuwa na feel there's something more I want to go to nje. Nilikuwa naenda hii shule na hii shule ina Kenya nataka. Naenda hii nyingine na hii ina Kenya nataka. Naenda hii na hii ina Kenya nataka. So sikuwa najua nini nataka, but yet nikienda shule nilikuwa na feel haina Kenya nataka, but sijui nataka nini. Director amesema nikuambiulize hiki tulikuwa natafuta mtu wa high school form 1 form 2 nini yenye shule, but he went to 6 high schools, so that meant kila mwaka ulikuwa unakaa shule mbili. Form 1 si ni masomo tu unatafuta. What are you looking for? Kuna vibe.
mimi nataka vibe. Ushaitaka venye warasi usemanga mimi nataka kwa tu kwa vibe. Mimi nataka kufuta hiyo vibe. So hizi mashule hazikuwa na vibe. Hazikuwa na vibe. Hazikuwa na vibe. When some of you are going to learn, there were those that were looking for the vibes. Lazima manze. Lazima for vibes. Okay. All right. So at what point did then poetry begin? Because like I said, actually, we've seen you on big screens. We've seen you on big platforms. Yeah. You know, the likes of Kina Power, Kijiji, Church, those are big platforms. Yeah. So when did poetry start? So, nikiwa Hoka, Globe Cinema, nilianza kujua National Theatre. So the same time najua National Theatre. KNT mejenga wasanii? Sana. So ile time nilijua National Theatre, nilipata jamaa mmoja, anaitwa Femi. He's the greatest poet I've ever seen, up to date. He's not on stage, but he's the greatest poet I've ever met in my life. I think I'll ever met. So nilimwona kwa stage and I saw magic. That guy is out of this world. Nili admire venye alikuwa anapiga poetry. So me, I remember nilikuwa na line sita all along. Like after kumsikiza nilitengeneza line sita nikakuja kuperform. But he's one of the reason why I started poetry, cause ya zile issues alikuwa na handle and the way alikuwa nasema vitu. He is creative, na vitu zake zilikuwa zina revolve around dunia. Hakuwa na ana poems za mapenzi, hata mimi sifanyi poems za mapenzi. It's politics, you know, things that zina to affect. And after that nilienda nikamapproach nikamwambia, bro, teach me your ways. I want to know how you do this. And one of the things I find out, mimi nilikuwa msharp and mimi ni creative, but siko najua kujoin that creativity, weave those lines pamoja and make them into something full. Now that ilikuwa ni talent yake. He knew how to weave things. So alinisaidia kuandika my first poem, my second poem and my third poem. And when I did my fourth poem, I decided this is it. Umeipata ndio hii. But I give so much credits to Femi. He, you know, ali sacrifice much for me. Yes, but nilianzia hapa National Theatre, and then on my birthday ilikuwa 9th June. Nilikuwa Hoka bado still. Nilikuwa na stay place inaitwa Banana. I used to pay rent for 1,700. Ukitaka nyumba cheap nitakuonyesha. So nikaenda nikasema mimi nakujibamba, nikaenda Churchill. So kwenda Churchill, Churchill aliuliza nani anaweza dance. Na Vanessa. So you just walked? Yeah. Okay. Na Vanessa, but nilikuwa na mabeshte Churchill, walikuwa wenye tulikuwa tumemeet National Theatre. Nilikuwa na mabeshte wawili watatu. So wakati aliuliza nani anaweza dance, mimi nilikuwa pale, nilikuwa nasema ndio opportunity. Nilikuwa najua kubuzz moves mbili tatu. So mimi nikatokea, and the rest in history. Yes. Wow. Yeah. So you took advantage of that chance and opportunity to do what it is that you love. Yes. Okay. Speaking of hata mtu amekumenta and drawing perhaps inspiration from him, ukiangalia even the environment, just umeongea about politics and all of that. So does it mean that hizi ndio zenye zinakuinspire even as a poet? In terms of politics? Like, yeah, when you look at the social issues, political issues that affect us as people or even us as a country. Yeah. That goes down pia to people I look up to, kina Nelson Mandela. Okay. Nelson Mandela alisema uwezi impact waseka hujaji impact. You see, you can't impact other people kama mwenyewe hujaji impact. And for me, naweza taka kuwa change ya kitu fulani. Nishazi identify, but kuna vitu naweza taka kuchange. Na the only way naweza zi change ni using what God ameni give, which is talent. That's a tool God ameni give. Different people wamepewa different tool. Kuna msi ako na camera, anaweza kuwa ana televise story revolutionary. In the tool God amempatia, you know, kuchange the world nayo. And yes, I'm inspired by those stuff, but also niko like, manze, we can't be silent about things that zina matter to the world, and tuseme tuko okay. Because kuna hii point imefika, wase wako kama uko sawa, kama mimi niko sawa, tuko sawa. So wase wameacha kukia for each other. Mimi nimedishi, jirani yangu wajipange. Kila mtu ajitegemee. Me, I don't believe in that. Okay. There's a time, see, brag, and God forgive me if this kind of a bragging. There's a time mother yangu aliniambia, give sana si utasota. Get? I give too much, and my mother was like, utasota. But I started
poetry. I started photography 2 years ago, and I have my own studio, and I have professional gears. No one we started with your time akona such a gear. Why? Because God amekuwa take care of me because of what I do to other people without even, you know, kupost. I don't share and I don't do these things so other people can know what I'm doing. No. Yes. For you, it's just you. This is who you are. This is your purpose. You just living to fulfill it, because we live to fulfill purpose either way. Yes. All right. We'll talk about photography in a short while, but let's stick to poetry a bit. And drawing from your inspiration. Political issues, social issues, and also, but they have had some of your pieces, and sometimes they're inclined towards what is affecting us as a country, mostly towards on the side of politics. Have you had like backlash? Ama maybe people coming for you or even calling you, telling you, acha kuongelea hizo mavitu? Sijajipata kwa hiyo situation, but kuna wase tu comments zao, nini zao, kuna wase tu wamekuwa, you know, kuna wase acha kuongelea kitu kama hii, acha kuongelea mtu kama huyu, nimezipata in form of ya comments to DMs na nini, but you know, people have to talk, and since any path nili choose, such threats me as nitisha, unajua, because me have made terms with even death, you know, si ati ni kitu, now hey, if you talk about this I'm worried I would die. For you, you are ready. Yeah, you have to make terms. Hey, when you choose your purpose, you have to be in terms with everything in a surround hapo. So me, I'm even in terms with death, because ukiangalia mseka kina Nelson, kina Dedan Kimathi, so I make terms na death. That's what it means to be a revolutionist. You make terms with death. You don't know the time, the place, or anything. At the end of the day, one day you'll die. But the bad thing was saying you would die bila purpose. You just live. You wake up like it's an accident. You go to bed, doing a job you don't like, living a life you don't like. Why? It's better ni live 30 years yenye napenda than 100 years yenye there's nothing to be proud of. Yes. In essence, it's better to live those 30 years but purposeful life as opposed to living 120 and very purposeless to please the world. Yes. Okay. And just going by those threats, because actually, by the way, and maybe we won't even mention names, but we've also seen people when you make arrested because they have revealed something, maybe perhaps about a state person or even maybe a famous person. Where his threats, do they, in as much as yes, you want to live a purposeful life, but at the end of the day, pia sisi ni humans. Kuna sometimes you fear like, do I really need to do this? I know this is who I am. This is what God has created me to do. I want to make an impact in this capacity, but do I really have to? I think niko into it so much that sijaifika point ya kufikiria hivyo. Okay, wow, that's interesting. Yes, sijaifika hiyo point. Mi huandika to express myself. Mi siandikangi ndio. Mi nikiandika siendangi afu naambia mse, hebu sikiza hii poem. Yes, kuna wasemi usikizia ka my mentor Femi, but utapata Femi the moment ameiandika ananiambia hapana, kuna hii topic nyingine eka hapa. You know, cause nimejisurround na like-minded people kama mimi. So at the end of the day, wacha nikwambie, even if we keep quiet about these things, manze zita to affect. So someone has to do it. I don't know why it's me, but I want to do it. Yes. Because see riot, ini art. This hakuna mawe naenda kurusha. Si mawe naenda kurusha kwa streets. Naongea tu. Unajua ni kuongea. Ukiangalia hata Kenya hawaja embrace revolution sana. Ukiangalia ngoma zenye ziko huku nje manze, kuna ngoma noma za kina Julian, kina Sarabi, hazijapewa that reception. So pia wase wakisema sijui you know, Kenya ni mbaya. I think pia wananchi manzezi, wananchi wako chini mbaya. Wananchi pia wako chini mbaya. But going by what you're saying, Kapedo, I mean, not to mention hizo nyimbo, maybe tunaweza explore that a bit. Do you think sometimes the problem is us as Kenyans? Because kuna wale wasanii wana try to bring out those social ills in various songs. Kama kuna King Kaka the Wajinga Nyenye song, we saw some the mixed feelings and mixed reaction. Kuna what you're doing even as a poet. We are seeing different other artists doing such kind of things. Yet tunasema we need to come out and call out maybe what people are doing that is wrong. But our wasanii wakikuja wafanye that kind of calling out, they don't get that enough airplay, they will get the backlash. So shida ni kina nani? Ni wa Kenya wenyewe, ni state, ni wasanii? Mi kwangu, mi sai kama Kapedo, I firmly believe that kwa gova hakuna noma, state haina noma than wananchi. I have a question. Wende uchaguana, ni sawa. Sai time imefika elections, bado utakuja na t-shirts za campaign, uvote.
wase hawa vote cause msee anaweza mfanyia kitu. Wase kuna msee fulani aliniambia mimi siwezi chagua msee ana kitambi. I swear someone told me that. That's a Kenyan. That's a Kenyan. So wewe unachagua msee juu ya venye anakaa na zile vitu wanasema. Okay, let me even rub that. Do you know there are people who wamefanya vitu so bad kwa state that ndio tuanga tunawa celebrating? Do you know that? Na kuna wasi wenye kwa hiyo state wanafanya vitu poa lakini no one is talking even about them. Yeah. So noma ni nani? Kama wasi manze wako kwa wamefanya hizi mangori zote ndio tunawapigia makofi. Noma iko kwa state, noma iko kwetu. So tuachenge ku blame government kila saa. Government ni nani? Ni mimi na wewe. That's the point. Okay. So kwa nini tunasema ukisema government ni mbaya ni wewe unasema wewe uko poa. Juu wananchi manze, sasa wananchi wako chini. Tuseme tu wananchi wengi wako tu chini. Wanataka shortcuts na wakina ku blame government state iko na noma manze, unakuja kutafuta wewe ndio ulichagua hii state. So kai state iko na noma, change the state. And how do you change the state? Nitaacha kufanya hii, nitaacha kufanya hivi, nitaacha kufanya hivi, nitaacha kufanya hivi. So noma kubwa iko kwa wananchi sio state. Yeah. So even as we gear up towards 2022 elections, people should choose wisely. Make wise decisions. Unajua sisi tunasema hivyo. But so we realize kuna place ya kila mtu, kuna place ya artists for even making people to choose to make the right decisions, kuna place ya wewe kama Mkenya to just decide upon yourself, right? Okay. Now, let's come to photography. Yes. Umesema you began that 2 years ago. Immediately after COVID. After COVID, now it's almost 2020. Actually, we are getting to almost 2 years. Yes. So is this something that you also wanted to do together with poetry? Ama tu vile COVID hit realize, wait a minute, mimi kwa na skill. Tusidanganyane. So wakati stage zilifungwa zote, hakuna place ya kuperform. Poetry kwa sasa income yangu kabisa 100%. Wakati kulifungwa everywhere nilikuwa like kamenuka. Story ni mbili, nirudi ushago. Na hii ni ushago yenyewe. Unajua maboy niliachanga ushago sasa wako na mang'ombe, wako na mashamba wamelima, wako na nini, wamejijenga. Mimi nimekuwa hii mtaa nikipiga stra zangu. So siwezi rudi. Ningori siwezi rudi. Lazima nitafute kitu workout. Ushazo ya tu Nairobi. Ushazo ya Nairobi manze, lazima utafute. So yani mimi kurudi ushago ingenirudisha nyuma. Juu manze sina anything nimelei manze. Sina anything. So kuna best yangu anaitwa Mchina, alikuwa na kamera Canon 250D. Nikamwambia naweza nisaidie na hii kamera yako. So alikuwa anapiga ngoma picha kwa street. Picha moja ni 100 bob kwa street photography. Au vijana ndio mnaitanga ma socialite, lakini wanajitanga ma soshi. Vijana wanapiga ma bling manini, au they pay 100 bob per picture. So nikamwambia naweza nisaidie kamera yako niko napiga picha. So nikaanza na hiyo kamera 250D. Nikapiga nayo picha, nikakuiba saa kulipa rent, food, nini. But you see, mimi nilidrop ile ego ya, nilikuwa chati, nilikuwa wapi, watu wananijua. Watu wananijua hizo zote nikazi drop off na nikaingia ka photographer kwa hapa kwa street. So nikiwa tu na hiyo camera, to cut this long story short, niko na hiyo 250D nilihustle, nika save, nika buy Canon 90D yangu sasa. I remember I saved up to 110k. Nikabai kamera yangu ya kwanza. Itu ni from taking those street pictures. Hii so hii 100 tu moja nikasave ikafika 10k, nikabai kamera yangu ya kwanza yenye yaona. So nikarudisha Mchina yake, nikachukua hiyo. So after Canon 90D, so nikaanza sasa kupata more better jobs, nikaajiriwa kwa baba shop iko hapa Tao. Nilikuwa napigia videos na photos. So I continued savings until I bought another camera, better equipment, lights, vitu kama hizo. Nikapata another job in a hotel in Eastern Bypass. So nikaenda kusave until nika open studio. But photography nilianza immediately after story ya COVID. Sikuwa najua anything. Hiyo anything you see nimeedit hapo nimejifunza. Mimi nimelearn kwa job. Yes. So much as uko unajua anything, is it a skill that you also had just before? Ama tu yote mumeanza kupiga pictures, you now started learning about it? That exact time. Yes. So being open-minded, very flexible is key and important. Yes. Okay. Yes. You also work with big brands in your photography. Yes. The likes of Kina Mamito, Erico Mondi. Yes. How is it managing such big brands? Kuna msana anasema usipojituma utatumwa. Mimi do hivi.
mimi si mseta hoja job ni kujie. Mimi nitaingia kwa simu, so tuseme mimi niko na followers wengi, and then naenda natafuta mimi naandika tu jina model, inaniletea model wenye wako. So nachukua message moja naandika, naenda nikikopi nikitumia models wote. Naweza tumia 10 in a day. 2 of them watani book. So mimi ujituma. So even the first time Eriko alinita job ya kwanza, mimi niliambia Eriko, I had the number. Niliambia Eriko, mimi nataka nikamtu nikupige picha. Siku nenda ndio Eriko anilipe. Mimi just wanted. So you're willing to do it for free? Kabisa. And the kind of person that you are? Yes, nilikuwa willing 100% kuifanya for free. That is interesting. So nilienda. So even wakati Eriko alinilipa nilikuwa like, kwanza yende ya shai nilipa pesa mingi sana za photography. Nilikuwa like, okay sawa. After hapo mikuwa kinita. And the fact that Eriko atakaka anipost kwa status yake. So many wataniona hapo. Maselebu wengine waniite, nimefanyia TBT that shoot juzi. So nimekuwa nikiwork na wasewa bigi through Eriko. Open up big platform for me. But at the end of the day, apart from kuwork na maseleb, mimi nimsel lazima ni kila siku nitafute watu 5 ni wa DM niwaonyesha kazi yangu, cause Safaricom is a big brand, but inakujanga hapo at your doorstep kukuambia please buy me. Yes. Yeah, but I'm always willing to work for free to just keep growing my portfolio and my brand. I'm always willing to work for free. In fact, we have like 10 minutes, and towards the tail end you'll have to do a piece for us. But before we get to do that, I want us to stick here just a bit, because also the artists we had on, and by there, you know, everyone, kila mtu akona story yake, kila mtu akona needs zake, and it's a diverse place. You know, some would say mimi wezi nitumia hivyo kwanza kama nisha kwa brand at least. Some would say like the way you're saying, me I'm willing to work for free. And I remember I asked the artist who was earlier, who came earlier, at what point do you draw the line? Because at the end of the day, actually, people have bills to pay. You know, pia tuko tu realistic. But at what point do you draw the line and actually say that sasa kutoka hapa, me I can't work for free anymore. Working for free is good because I will get that exposure, I will get that experience, and it's very fine. But inafika point gani nasema sasa from now, wait a minute. Me sina your time. I think being realistic is a path that leads to mediocrity. Me sina line a draw. You understand business yako. Safaricom up to date still does buy credit ya 50 pata 50 free up to date. It's a big company, the biggest in Kenya. And at the end of the day, so long as you understand the business side of whatever you are doing, I'm saying, ukinita wedo sahi, uniambia ni for free. Mimi naangalia wedo imefanywa wapi, nimeona wedo ni hatari, venye kunakaa. This is my platform kuingia kwa wedding ni sector. Natokea haraka na equipment zangu zote. Cause najua they might think that they're taking so much from me, but I'm taking everything from them. So the next time nimepata client wa wedo, nitamwambia ndio wedo nilifanya. This traditional wedding ndio hii. Nini so long as sina hiyo kitu yenye unaniitia nifanye for free, I'll come for free. Because they shoot traditional wedding. So ukinita traditional wedding nitakimbia. Ndio nipate hii portfolio. Ukinita wedding high end nitakimbia ndio nipate hii portfolio. So I can only draw the line. Lakini sizi draw line. Juu hizi ni nini mob. Hizi areas unaweza venture ni mob. So by the time nimaliza 2 years mtu anakuuliza, "No, unatoka connections zako wapi?" Kuna wase uniuliza hivyo. Because at one point nilifanya jobs za free. Hizi jobs za free ndio zimeniletea jobs zinanilipa. If kufanya job 10 za free zitaniletea job 50, I want that kind of business. I want it. Even doing 100 jobs for free will give me 100 jobs paid. That's a good business. Yes. So does it mean that kuna time someone can do jobs for free, and there are times when actually you need to get paid? But even if you're getting paid, does not in any way say that sasa you cannot do jobs for free. Yes. And I think, see, why I'm actually asking that is because for most of us young people, tunasemanga by the way, kama niko na experience to this level, kama nimesoma to this level, I think to this point I can't do something for free. You know, kuna that mentality. Yes. So that's why I'm really asking about that, because also just to open the minds of most young people to understand at what point or how do you even navigate and work around it. Come to me young. If hujafika kuwa big brands like akina there's a guy known in Nigeria is UCWL Studios. He still does pictures for free, anaitanga models and our shoot kwa studio. He's crazy. That his photography, what? That guy is talented, and he's almost every equipment anahitaji kwa studio yake.
if brand yako haiju, if huwezi pita hapa kwa street watu wakashout Kapedo, you're not big. Okay. If yani hakuna msee, if nikiingia kwa social media yako manzi hata hujafika even a million and you're saying can't wait for free, there's something wrong with you. There's something wrong with you. Okay. But if you umefika ile point following yako ni, you are a photographer, you have 1 million followers, you know, brands unawak nazo na kina Safaricom, akina nani, I think hiyo ndio time hata unafaa ku give even more, you know, back to the society. So there's no time utafika to draw the line. I think the more you go up, the more you're supposed to give more to the society. It's supposed, your art is supposed to, you know, inspire people and show people it's possible, and you know, just create happy moments for different people. So the more mina panda, I think I'll do more free work, because na ku inspire wase. As I said before, that's the purpose ya life yangu, ni ku inspire as many people as I can. Even if nikifanyia shoots za free manze, I still get my bills paid in a very good way. Nilikuwa nakula chapo 2 za kuchomewa, sasa kajava tunaweza afford. Yes. Wow, I mean, wow. That's interesting. Yeah. That's interesting. That's the more you grow, the more you become big. The more it's even a chance for you to continue doing things for free. I mean, it really does so much away with, let me just say, with how most of us young people think. Yes. About, wow, really interesting. You should just continue giving back. It's just quite, yeah, it's quite interesting. All right, so with this 5 minutes remaining, I'd want you to do for us a piece, one of your favorite pieces. One of your favorite or your latest pieces. All our latest. All our latest. Yes. Nothing is old. Nothing is old. Yes. Because in a way it speaks about something that is either going on or happening. Yes. Okay. Kamera yangu ni gani? Kamera yako ni hiyo number 5. And in case wasi wanataka kunifollow social media, stories za Kapedo. You want to do bookings, stories za Kapedo. Yes. All right. Rusha kitu sasa. Haya. Nina picha kwa brain, nataka kuwachorea na maneno. Kuna gaps kwa hii maisha, nataka kujaza mapengo. Niliacha kuspit lines, sahi na spit scriptures. John chapter 1 verse 1 iko kwa ulimi yangu. In the beginning was the word was with God, and the word was God. Na jumini image yake, ndo maana nilipewa hii spoken word. Natoka from a humble background, na since birth nimekuwa VIP. God alinipea ulimi, and that has always been my red carpet. Nimeongea na wafalme na malkia, na wote wameniamkia. So believe me, kwa hii ulimi ndo nime It's been a minute. Watu naanza na poem nyingine. Nimekawia sijafanya poetry. Take your time. Breathe in, breathe out. Alafu bado kuna time. We have like 4 minutes. 4 minutes. Yeah. Okay. Nina picha kwa brain, nataka kuwachorea na maneno. Kuna gaps kwa hii maisha, nataka kujaza mapengo. Niliacha kuspit lines, sahina spit scriptures. John chapter 1 verse 1 iko kwa ulimi yangu. In the beginning was the word was with God, and the word was God. Na jumini ulimi yake, ndio maana nilipewa hii spoken word. Natoka from a humble background, na since birth nimekuwa VIP. God alinipea ulimi, and that has always been my red carpet. Nimeongea na wafalme na malkia, na wote wameniamkia. So believe me, kwa hii ulimi ndio nimebuild na kujenga kingdom yangu. Hakuna difference kati ya binadamu na earthworm. Wote tuko destined kuishi kwa mchanga. Ndio maana tuliumbwa na mchanga, tukizaliwa tukaitwa wachanga. Na hata kama unaishi kwa palace, jua makao yako milele ni mchangani. So si waste time yako kitafuta the richest people kwa magazeti ya Forbes. Instead watafute kwa section ya obituaries, juu kuna maskini wengi wamekufa na dreams ziko still high. Death ndio event pekee huwa na gate pass. Ndio maana hata kama ulikuwa unaamka mapema, ile siku utatuacha, tutakuita the late. Ushachelewa, kuna waliokutangulia. Na hata kama ulikuwa noisemaker, ile siku utatuacha, tutaobserve a moment of silence. Kelele yako imetuacha, but jiulize
kelele yako ilituacha na impact gani kwa hii dunia. So if this was my last piece, nitaambia Nakada I recommend hii poetry as the best addictive drug. Inimpatia 16 bars zenye imenifanya mind yangu ile na senses. Nitaambia Cupid nimediscover true love, na ni hii poetry imenifanya niandike pieces za Shenga, Ngoso na Kiswahili. Amjaona mabusu hapo. Nitakumbusha mapasta wengine waache kushika dada zetu kwa kisingizio cha kuwapa ujauzito mtakatifu. Wakumbuke God sio mtihani, acheni kumoka. Hii piece ni will, nitieni lawyer. Junajua mtoto wangu ataniuliza, dad, I need a piece of land to inherit. But nitamkumbusha hii word ni strong. So nisikiza mwanangu, success ni kama urembo, na hata butterfly ilianza kama caterpillar. Na rafiki wa ukweli ni ule kahaba wa upendo, juyeni bikra wa chuki. Na hii dunia ni more than hizo vitu za kidunia, ni more than magari ya Pajero na Subaru. Ndio maana Wangari Maathai was just a forester, akatuacha na legacy. So hii piece ni will, nitieni lawyer. Juu ile siku nitakufa mtoto wangu akiuliza nimemwachia nini, nitamwachia hii word. Juu in the beginning was the word, and the word was God. Ish. In poetry we do this. Legacy. It's all about legacy. That was a beautiful piece. Yes. What's the name of the piece? The last piece. The last piece. Yes. We won't even go further. Yes. Let's just close at that point. Yes. As we ponder. Yes. Na hizo words umetuachia. Yes. When we come back, Good Morning Kenya continues. Stay with us.